Welcome back to the Four Immeasurables retreat. Hope you enjoyed your lunch. Добро пожаловать обратно на ретрит по четырем безмерным. Надеемся, вам доставил удовольствие ваш обед. So before we move on to the third and fourth of the Four Immeasurables, let's review a little bit what we've covered this morning. Прежде чем мы перейдем к третьей и четвертой из четырех безмерных, давайте кратко повторим то, что мы успели осветить сегодня утром. So remember, these four immeasurables are qualities that we are cultivating towards immeasurable or all living beings. Как вы помните, четыре безмерных – это качества, которые мы развиваем по отношению к безмерным, то бишь всем живым существам. And these really form the basis of the compassion wing of practicing, I think, in all Buddhist traditions. И они подлинно образуют основу практики крыла сострадания, полагаю, во всех буддийских традициях. And the first of those four immeasurables was loving kindness, or maitri, or in Sanskrit, or metta in Pali. Первая из этих четырех безмерных была любящая доброта, то есть майтри на санскрите, метта на пали. And again, immeasurable loving kindness was the wish for all living beings to have happiness and its causes. И опять-таки, безмерная любящая доброта – это желание, чтобы все живые существа обладали счастьем и его причинами. And of course, if we're cultivating this aspirational wish, we need to know what do we mean by happiness and what are the causes of that happiness. А если мы взращиваем это устремляющееся желание, нам, разумеется, нужно знать, что такое счастье и каковы причины этого счастья. So remember, we talked about the two types of happiness, the temporal and the genuine happiness. Как вы помните, мы побеседовали о двух видах счастья – счастье временном и счастье подлинном. So of course, we can wish others to have pleasurable experiences. И, разумеется, мы можем желать, чтобы другие обладали приятными переживаниями, удовольствием. But I think what we're really focusing on here is to wish ourselves and others to find this genuine happiness, this unconditioned happiness. Но то, на чем, полагаю, мы здесь подлинно сосредотачиваемся, это желание, чтобы мы сами и другие отыскали подлинное счастье. And what were the causes of genuine happiness? There were three things. Каковы причины подлинного счастья? Перечислены были три вещи. On the basis of an ethical lifestyle, На основе нравственного поведения, образа жизни, we cultivate concentration, and then on that basis, wisdom. мы развиваем сосредоточение, а на его основе мудрость. So of course, if we want to strive for genuine happiness, we need to engage in those practices. Разумеется, если мы хотим устремляться к подлинному счастью, нам необходимо осуществлять эти практики. There's no point in simply wishing for that ourselves and not engaging in the causes. Нет никакого смысла в том, чтобы попросту этих вещей желать, при этом не подступаясь к развитию причин. And then similarly, we looked at the second of the four immeasurables is compassion. Аналогичным образом мы рассмотрели и вторую из четырех безмерных – сострадание. Karuna in Sanskrit and Pali. На санскрите и пали – каруна. And there, of course, compassion was the wish, immeasurable compassion was the wish for all living beings to be free of suffering and its causes. И здесь безмерное сострадание – это, разумеется, желание, чтобы все существа были свободны от страданий и их причин. And so again, there we need to understand what do we mean by suffering and what are the causes of that suffering. И нам опять-таки необходимо понять, что мы подразумеваем под страданием и каковы причины этого страдания. And we saw there that that word suffering is coming from the Sanskrit word dukkha. Мы увидели, что слово «страдание» здесь происходит от санскритского термина «дукха». And that word dukkha has a much broader meaning than the word as suffering as we know it in our English language. И у этого понятия «дукха» смысл гораздо более обширный, чем у привычного нам понятия «дукха» в английском языке. So of course dukkha includes our unpleasant suffering experiences. Дукха, разумеется, включает наши неприятные переживания, страдания. It also includes our pleasurable experiences. Но она также включает и наши переживания, связанные с удовольствием. But at the deepest level, it implies the fact that there's always a potential for suffering to arise in our life. Но на более глубоком уровне дукха подразумевает присутствие возможности того, что в любой момент в нашей жизни может проявиться страдание. And that potential is there because of our mental afflictions. А возможность эта присутствует в силу наших умственных омрачений. As long as we have mental afflictions in our mind, there's always a potential for some sort of suffering in our life. Пока в нашем уме присутствует омрачение, всегда есть возможность возникновения в нашей жизни каких-либо страданий.
So if we're wishing ourselves and others to be free of suffering and its causes, Если мы желаем себе и другим свободы от страданий и их причин, of course it's very suitable to wish ourselves and others to be free of unpleasant, painful experiences. разумеется, крайне уместно пожелать себе свободы от неприятных, болезненных переживаний. But at the deepest level, we are wishing or aspiring for ourselves and others to be free, completely free of the potential of suffering. Но на глубочайшем уровне мы устремляемся к тому, чтобы мы сами и другие были свободны даже от потенциала страданий. And of course, also it's that causes of that. И, разумеется, от причин этого страдания. And the causes are the mental afflictions. А причиной являются умственные омрачения. And with both loving kindness and compassion, it's recommended to cultivate these in stages. В случае как с любящей добротой, так и с состраданием рекомендуется развивать их поэтапно. And I think particularly in our modern society, the first stage is good to cultivate that toward ourselves. И в нашем современном обществе, думаю, на первом этапе очень важно хорошо работать над собой, развивать их по отношению к себе. To really be kind and compassionate toward ourselves. Для того, чтобы стать подлинно любящими и сострадательными по отношению к себе. And then slowly we can expand that out to others. С возможностью затем постепенно распространять эти состояния на других. So what I'd like to do in this session is briefly explain the third and fourth of the four immeasurables. В этой сессии хотелось бы кратко объяснить третью и четвертую из четырех безмерных. Empathetic joy and equanimity. Сопереживающую радость и равностность. Empathetic joy in Sanskrit and Pali is mudita. Сопереживающая радость на санскрите и пали называется мудита. And empathetic joy is a rejoicing in the virtues and good fortune of ourselves and others. И эта сопереживающая радость есть сорадование добродетелям и благой участи нашим собственным и других. And I think this is something particularly important in our modern society. И это, полагаю, нечто особенно важное в современном обществе. Because as we saw in the last session, that in our modern society, we seem to always focus on the negative. Потому что, как мы увидели в предыдущей сессии, в современном обществе мы склонны все время сосредотачиваться на негативном. And when we focus on the negative, we often do this cognitive fusion we looked at. А когда мы сосредотачиваемся на негативном, то осуществляем когнитивное слияние, которое мы рассмотрели. So we're identifying ourselves and others, often with our negative thoughts, emotions and behaviors. Отождествляя себя и других с, как это часто происходит, негативными мыслями, чувствами и поведением. So we have a completely biased, unbalanced view of ourselves and others. Так что присутствует совершенно предвзятое, неуравновешенное восприятие самих себя и других. So I think this empathetic joy can help to fix that imbalance. Полагаю, сопереживающая радость позволяет справиться с этим дисбалансом. Because this empathetic joy is a rejoicing in the good things in ourselves and others. Потому что сопереживающая радость – суть сорадования благим вещам, связанным с нами и другими. And also it's a very good antidote to jealousy. Также это очень хорошее противоядие от зависти и ревности. Which often also seems to be very strong in our modern society. Которые также очень часто в нашем современном обществе мощно проявляются. If someone else has something good happen to them or they do something good, если с кем-то иным происходит что-то хорошее, если другой человек делает что-то хорошее, we often become very jealous. мы часто впадаем в сильную зависть. So the antidote to that, of course, is to rejoice in when other people are doing good things. Противоядие от этого, разумеется, состоит в том, чтобы посорадоваться тому, что другие совершают благие вещи. But also here, when we're doing this rejoicing, we need to be careful not to engage in cognitive fusion. Но и здесь, занимаясь практикой сорадования, нам важно не впасть в когнитивное слияние. For example, if someone's doing some good behavior, Например, если кто-то поступает благим образом, then when we praise the person normally. Мы, вознося хвалу, обычно хвалим человека, личность. And this can lead to problems. И это может привести к проблемам. Because if we say you're such a good person, Ведь если мы говорим, ах, ты такой хороший человек, then of course, that could lead to them having a puffed up mind, thinking that they're special. это может привести к тому, что у человека ум раздуется, возникнут мысли о том, что он или она особенные.
In fact, I'm better than everyone else. Да и вообще, на самом деле, я лучше, чем все остальные. So when we're doing this empathetic joy or rejoicing, И когда мы осуществляем эту практику сопереживающей радости или сорадования, we should avoid cognitive fusion. когнитивного слияния необходимо избегать. And if we're actually praising someone, И если мы кого-то все-таки хвалим, then praise their behavior, not the person. мы хвалим их поведение, а не личность. Because if you praise their behavior, that will encourage them to continue to do the good behavior. Ведь если вы хвалите поведение, это поощрит человека к тому, чтобы воспроизводить это поведение. Whereas if you praise the person, Но если вы хвалите личность, that may just lead to an ego trip for them, a puffed up mind thinking they're better than other people. это человека может просто привести к играм эго, к раздутому самомнению и мыслям о том, что он или она превосходит других. And of course the same with respect to ourselves. Тоже, разумеется, касается и нас самих. Unfortunately, in our modern society, it's often looked down upon the fact when we praise ourselves. It's looked down upon if we praise К ourselves. сожалению, в современном обществе похвала в адрес самого себя или самой себя, а на эту похвалу смотрят обычно сверху вниз. I think if we do something good, we need to praise that. Но думаю, если мы что-то хорошее осуществляем, нам нужно это дело похвалить. So again, it's a matter of rejoicing in our own behavior rather than praising ourselves. Но опять-таки речь о том, чтобы сорадоваться своему поведению, а не хвалить самое себя. So again, if we praise ourselves, then maybe we just get this arrogant attitude thinking we're better than everyone else. Опять-таки, если мы восхваляем себя, то можем впасть в высокомерное состояние ума, где мы думаем, что мы превосходим всех остальных. So again, this empathetic joy or rejoicing or praising is the behavior, not the person. Опять-таки, сопереживающая радость или сорадование направлено на поведение, а не на личность. And then very briefly, the fourth of the four immeasurables is equanimity. И говоря очень кратко, четвертое из четырех безмерных или равностность. In Sanskrit, upeksha. На санскрите называется упекша, In Pali, upekha. на пали упекха. And this equanimity is an impartial or unbiased attitude toward everyone. И эта равностность – это непредвзятое, беспристрастное отношение ко всем. Now our attitude towards others tends to be very partial or biased. Сейчас наше отношение к другим оказывается очень предвзятым или пристрастным. And we tend to categorize people into three groups, И мы склонны разделять людей на три категории. simply depending on how they are affecting us. Просто в силу того, как они влияют на нас. Those people around us who seem to be supporting me in my happiness, Те, кто находится рядом и, судя по всему, способствует мне и моему счастью, помогает мне и моему счастью, we label friend. обозначаются как друзья. The people around us who don't seem to affect me and my happiness in any way, Те, находящиеся поблизости, кто никак не влияет на меня и на мое счастье, stranger. оказываются незнакомцами, чужими. And the people around us who seem to interfere with me and my happiness and seem to even cause me suffering, А те поблизости, кто мешают моему счастью и даже, кажется, причиняют мне страдания, enemy. враги. Once we've categorized people simply on that basis, Когда мы разделили людей на категории просто на основе такого критерия, then we have a very biased attitude toward everybody. у нас по отношению ко всем очень предвзятое отношение. Because toward the people who we've called friend, because they seem to be the source of our happiness, Ведь те, кого мы обозначили как друзей, поскольку они кажутся источником нашего счастья, we have a lot of attachment. вызывают у нас сильную привязанность. And to the people we've called stranger simply because they don't seem to be affecting us in any way, По отношению к людям, которых мы обозначили как незнакомцев, в силу того, что они, кажется, никак на нас не влияют, we often become very apathetic and indifferent. мы часто испытываем сильное равнодушие, апатию. And then to the people we've called the enemy because they seem to be interfering with me and my happiness, А по отношению к людям, которых мы обозначили как врагов, потому что они, кажется, мешают мне и моему счастью, we have a lot of aversion, anger, hatred, hostility. мы испытываем сильное отторжение, гнев, ненависть, враждебность. And then, of course, on that basis, it becomes almost impossible to cultivate loving kindness and compassion to anybody. И на основе этого, разумеется, кажется почти невозможным развивать любящую доброту и сострадание по отношению к кому-либо. Loving kindness and compassion to the friend, okay, but Любящая доброта и сострадание по отношению к другу, ну ладно, но
only as long as you keep saying and doing things that make me happy. Только пока вы продолжаете говорить и делать вещи, которые мне причиняют радость. Loving kindness and compassion to the stranger. Любящая доброта и сострадание по отношению к незнакомцу? No, not really. I couldn't care what happens to them because they're not affecting me. Ну, что-то не особо. Мне как-то все равно, что там с ними произойдет, они на меня не влияют. Loving kindness and compassion to the enemy? No way. Любящая доброта и сострадание по отношению к врагу? Ни за что. In fact, I hope they suffer because they deserve to suffer. На самом деле, еще и надеюсь, что они будут страдать, потому что они заслуживают страданий. So equanimity is to overcome this biased attitude. Равностность преодолевает это предвзятое отношение. To overcome attachment to friends, Преодолевает привязанность к друзьям, apathy, indifference to strangers, апатию, безразличие по отношению к незнакомцам, and hostility, anger, or hatred to difficult people. и враждебность, гнев и ненависть по отношению к людям, с которыми нам трудно. And the way we can begin to overcome that Как мы можем начать это преодолевать? is to realize that everyone is equal with us Осознать, что все с нами равны in terms of wanting to be happy and wanting to be free of suffering. с точки зрения желания счастья и нежелания страдать. We're all equal in that way. В этом смысле мы все равны. We're all in the same situation, all struggling to be happy and be free of suffering. Мы все в одной и той же ситуации мучаемся с желанием обрести счастье и избежать страданий. Then we can develop this sense of closeness to everyone, understanding we're all in the same situation. В силу этого в нас может возникнуть чувство близости со всеми, понимание того, что мы все в одинаковой ситуации. And so if we really can start to cultivate this mind of equanimity, Если мы сможем действительно начать взращивать этот настрой равностности, then of course we'll be able to more easily cultivate loving kindness, compassion and empathetic joy towards everyone. нам, разумеется, удастся с большей легкостью развить любящую доброту, сострадание и сопереживающую радость ко всем. So what I'd like to do now is to do a meditation on empathetic joy, Так что сейчас хотелось бы выполнить медитацию на сопереживающей радости, to try to gain a little bit of balance, чтобы отыскать некого рода равновесия, so that we're not always focusing on the negative. чтобы мы не всегда сосредотачивались на негативном. And then there's something else I want to talk about, the four immeasurables, that also is important after meditation. А после медитации хотелось бы осветить еще один пункт, который применительно к четырем безмерным важен. Finding a nice, comfortable posture, Подберите приятную, комфортную позу, keeping the back nice and straight, удерживайте спину должным образом выпрямленной, and allow the entire body to become completely relaxed. и пусть все тело полностью расслабится. Using the out breath to relax and release any tightness or tension. Используйте выдох, чтобы отпускать и расслаблять любую зажатость и напряженность.
relaxing more deeply with each out-breath. И с каждым выдохом расслабляйтесь все глубже. And with each out-breath, letting go of any thoughts that may have arisen. С каждым выдохом отпускайте любые возникшие мысли, Happily releasing them. с радостью их отпуская. And setting your mind in a state of ease and relaxation. И приводите свой ум к состоянию легкости и расслабления. Not dwelling in the past. Не пребывая в прошлом, Not anticipating the future. не предвкушая будущее. Simply allowing the mind to rest in the present moment. Просто позволяя уму успокоиться в настоящем мгновении. Through simply focusing on the sensations of the breath throughout the body. Посредством простого сосредоточения на ощущениях, связанных с дыханием во всем теле. Empathetic joy is a rejoicing in our own and others' virtues and good fortune. Сопереживающая радость подразумевает сорадование нашим собственным и у других людей добродетелям и благой участи. So again, we can begin by focusing on ourselves and then expanding out to others. И опять-таки начать мы можем с сосредоточения на себе, затем распространяя внимание на других. So bring your awareness to your own life.
Направьте свое осознавание на собственную жизнь. And go back along the timeline of your life to your earliest memories. И в рамках хронологии собственной жизни вернитесь к самым ранним своим воспоминаниям. And try to remember your very first act of kindness. Попытавшись вспомнить свой самый первый акт доброты. Either toward yourself or toward someone else. Либо по отношению к себе, либо по отношению к кому-то иному. And rejoice in that act of kindness. И посорадуйтесь этому акту доброты. And then move slowly forward along the timeline of your life. Затем медленно продвигайтесь по хронологии своей жизни. Beginning with your early childhood years. Начиная с ранних лет своего детства. Recalling any acts of kindness that you performed. Вспоминая любые акты доброты, которые вы совершали. Toward others. По отношению к другим. And toward yourself. И по отношению к себе. Particularly when you engaged in behavior, developing yourself as a person. В особенности, когда вы осуществляли некое поведение, которое развивало вас как личность. And rejoice in these acts of kindness. И сорадуйтесь этим актом доброты. Moving slowly forward through your childhood years and teenage years. Медленно продвигаясь вперед по своим детским годам, по годам своего детства, своей юности. Bringing to mind any acts of kindness you performed. Вспоминайте любые акты доброты, что вы совершали. And rejoicing. И сорадуйтесь им. And then moving slowly forward along the timeline of your life,
during your early adult years. Медленно продвигайтесь по хронологии своей жизни, вспоминая ранние годы своей зрелости, Rejoicing in your kindness. сорадуясь своей доброте. And then moving slowly along the adult years, slowly right up to the present day. И затем медленно продвигайтесь по зрелости вплоть до настоящего дня, сегодняшнего дня. Rejoicing in acts of kindness towards others. Сорадуясь актам доброты по отношению к другим. And rejoicing in any efforts to develop yourself as a person and develop your positive qualities. И сорадуясь любым усилиям, посвященным развитию вас как личности, развитию ваших благих качеств. Now once again, direct your attention to your past. Теперь вновь направьте внимание в свое прошлое. And recall the earliest kindness that you can remember experiencing from another person. И вспомните самое раннее проявление доброты, которое вы переживали со стороны других. In your early childhood years. В ранние детские годы. And take delight in that other person's kindness. И порадуйтесь доброте этого другого человека. And then once again, move slowly forward along the timeline of your life. И затем вновь медленно продвигайтесь по хронологии своей жизни. From those early childhood years. С этих ранних лет детства. Up through your childhood and teenage years. Проходя по детству и отрочеству. Through your adult years. Доходя до зрелости. And slowly up to the present day. И медленно продвигаясь к сегодняшнему дню.
And recall the people who were kind to you, Вспоминайте людей, которые проявляли по отношению к вам доброту, helped you and supported you in your life. помогали вам, поддерживали вас в вашей жизни. And as you breathe out your delight, your gratitude. И выдыхая, выдыхайте свою радость, свою благодарность. Your happiness that people have shown you such kindness, Свое счастье от того, что люди проявляли к вам подобную доброту, that they've brought such kindness to the world. привносили подобную доброту в мир.
can bring this meditation slowly to a close. Можем медленно завершить медитацию. There's one more thing I'd like to discuss regarding the four immeasurables before maybe some questions. Есть еще одна вещь, которую хотелось бы оговорить применительно к четырем безмерным, прежде чем, может быть, будет возможно задать вопрос. Each of the four immeasurables has what is called a near enemy. У каждой из четырех безмерных есть так называемый близкий враг. A near enemy is something that looks like a friend but actually is an enemy. Близкий враг – это нечто, что выглядит как друг, но на самом деле является врагом. Something that actually interferes with and is opposite to that quality. Это нечто, что на самом деле мешает и препятствует конкретной безмерной. And we've already seen an example of that with loving kindness. И пример такого близкого врага мы уже увидели в случае с любящей добротой. Attachment seems to be something very similar to loving kindness. Привязанность кажется чем-то очень похожим на любящую доброту. But it's a near enemy. It's an enemy disguised as a friend. Но это близкий враг, это враг, притворяющийся другом. So we need to identify the near enemy and to dispel it. Нам необходимо опознать близкого врага и рассеять его. Fortunately for each of these four immeasurables, К счастью, применительно каждой из этих четырех безмерных, one of the other four immeasurables acts as an antidote to the near enemy. в случае с четырьмя безмерными, одна из оставшихся трех безмерных будет выступать в качестве противоядия от близкого врага. So the near enemy of loving kindness is attachment. Близкий враг любящей доброты – это привязанность. It's actually completely opposite to loving kindness. Привязанность на самом деле полностью противоположна любящей доброте. So if we see that our loving kindness is being contaminated by attachment, И если мы видим, что наша любящая доброта загрязняется привязанностью, if we see our loving kindness is simply degenerating into attachment, если мы видим, что наша любящая доброта попросту не сходит до привязанности, the antidote is to reflect on equanimity. противоядием являются размышления над равностностью. Because remember, equanimity is to overcome attachment to friends, apathy to strangers, and aversion to difficult people. Потому что, как вы помните, равностность – это преодоление привязанности к друзьям, безразличия к незнакомцам, отторжение по отношению к людям, с которыми сложно. So by reflecting on equanimity, we can reduce this attachment that's polluting our loving kindness. И посредством размышления над равностностью мы можем рассеять привязанность, которая загрязняет нашу любящую доброту. Equanimity, of course, has its own near enemy, У равностности, разумеется, есть свой собственный близкий враг. something that looks like equanimity but is sort of contaminates it. Нечто, что выглядит подобно равностности, но на самом деле ее загрязняет. Because remember, equanimity is an equal attitude towards others. Потому что, как вы помните, равностность – это ровное отношение по отношению ко всем. But of course, we can be equally indifferent to everyone. Но мы, разумеется, по отношению ко всем можем быть в равной степени равнодушны. So that can feel like equanimity. И это может казаться равностностью. But of course, equanimity is this sense of closeness to everyone. Но равностность – это, разумеется, чувство близости по отношению ко всем. Whereas indifference and apathy, you really couldn't care what happens to anybody. В то время как в случае с равнодушием и безразличием вам плевать, что с другими происходит. So if we see that our mind of equanimity is degenerating into just being indifferent towards everybody, Если вы видите, что ваша равностность не сходит до безразличия по отношению ко всем остальным, the antidote then is to reflect on compassion. противоядием являются размышления над состраданием. Because it's difficult to remain indifferent to others if you reflect on their suffering. Потому что сложно сохранять равнодушие к другим, когда вы размышляете над их страданиями. So that acts as an antidote to indifference. Так что сострадание выступает в качестве противоядия от безразличия. But compassion has its own near enemy Но у сострадания есть свой собственный близкий враг of despair. – отчаяние или горе.
So with compassion, of course, we are focusing on others' suffering. В случае с состраданием мы сосредоточены на страданиях других. And often when we have this despair, we're also focusing on others' suffering. Но переживая отчаяние, мы также часто сосредотачиваемся на страданиях других. But of course, compassion is then motivated to do something about it. Однако сострадание замотивировано на то, чтобы что-то предпринять, Whereas despair just makes us spiral into depression. в то время как под влиянием отчаяния мы лишь по спирали опускаемся в пучину депрессии. So if we see compassion degenerating into simply a state of despair, Так что если мы видим, что сострадание не сводится попросту до состояния отчаяния, then it's very good to reflect on empathetic joy, очень хорошо размышлять над сопереживающей радостью, to focus on the positive aspects of ourselves and others, сосредотачиваться на позитивных аспектах, наших собственных и других, to help overcome this state of despair. что поможет нам преодолеть это состояние отчаяния. Empathetic joy, of course, has its own near enemy. У сопереживающей радости, разумеется, есть собственный враг. Empathetic joy, of course, is a rejoicing in others' virtues and our own. Сопереживающая радость – это сорадование нашим собственным добродетелям, добродетелям других. But that rejoicing can degenerate and become just meaningless rejoicing. Но это сорадование может стать чем-то бессмысленным. And sometimes even rejoicing when we see other people suffer. И иногда мы даже сорадуемся, когда видим страдания других. So if our rejoicing is becoming meaningless and we're rejoicing in meaningless things, Если наше сорадование становится бестолковым, и мы сорадуемся бессмысленным вещам, or in other words, to have this sort of frivolous rejoicing, иными словами, впадаем в такую фривольную радость, then the antidote to that is to reflect on loving kindness, с противоядием от этого являются размышления над любящей добротой, to reflect on genuine happiness and its causes for ourselves and others. где мы думаем о подлинных причинах счастья для нас самих и для других. So this is how we can, each of the four immeasurables helps to support each other. Вот как каждый из четырех безмерных подкрепляет все остальные. So I think that can be something useful to keep in mind. Так что, думаю, об этом может быть полезно помнить. So on that note, is there any questions about any of the four immeasurables? На этой ноте спросим, есть ли какие-либо вопросы относительно любой из четырех безмерных. У меня вопрос по поводу практики сострадания. Когда я, например, делаю другие медитации, я очень хорошо помню о том, что нельзя форсировать дыхание. Но когда я медитирую, вот именно и там Глен тоже, как сейчас, который относится к состраданию, со временем я начинаю эмоционально отвлекаться на это и как бы, с силой как будто бы вытягивать. Выполняя практику сострадания, выполняя другие практики, я знаю, что форсировать дыхание не следует, но в практике сострадания, в том числе в танглении, я эмоционально вовлекаюсь и начинаю вдыхать и выдыхать с силой. When I'm doing other practices, I know that we're not supposed to force the breath, to make it forceful, but when I'm practicing compassion and Glen as well, I instinctively become emotionally involved and then my breath becomes forced. So the question is? Is that bad? Is that normal? And is there something to be done? So of course, particularly within the shamatha practice, very much emphasized to not manipulate the breath. Разумеется, в практике шаматхи, в частности, очень большой упор делается на том, чтобы не манипулировать дыханием. Because then at some point, often when people manipulate the breath, they're trying to make it more and more subtle. Потому что, когда люди манипулируют все-таки дыханием, они очень часто стараются сделать его все более и более тонким. And then, of course, we're not getting enough oxygen into the body. И в конечном итоге мы уже не получаем достаточно кислорода. And then usually at some point we go... И в конечном итоге получается вот так. And then, of course, that really creates an interference to our shamatha practice. И это, разумеется, создает препятствия в нашей практике шаматхи. Now, of course, the reality is that many of us in our modern society have very bad breathing habits. Так уж дело обстоит, что у многих из нас, жителей современного общества, плохие привычки, связанные с дыханием. So, of course, there are certain breathing exercises we can do to improve the way we breathe in general. И, разумеется, есть конкретные дыхательные упражнения, которыми мы могли бы заниматься, чтобы в целом улучшить то, как мы дышим.
And there are particular meditative practices related to that, И есть конкретные медитативные практики, которые с этим делом связаны. such as various pranayama exercises, Такие как разные упражнения на пранаяму, where we manipulate the breath, где мы манипулируем дыханием. and they are for a certain purpose, И у них есть конкретное назначение. and they can be helpful. Они могут быть полезны. But here, of course, when we're talking shamatha practice, that's not the right time to be doing these breath manipulation practices. Но здесь, когда мы говорим о практиках шаматхи, время не подходящее для того, чтобы этими дыхательными практиками с манипуляцией заниматься. And of course, as we saw here in the loving kindness, compassion, and particularly this Tonglen practice, which we're going to look at in the next session, И как мы увидели здесь, в практиках любящей доброты, сострадания и про конкретной практике Танглена, о которой мы поговорим в следующей сессии, it's often recommended to conjoin this visualization with the breath. часто рекомендуется сочетать визуализацию с дыханием. Again, the main purpose for that is to stay focused, И опять-таки основное назначение этого сочетания в том, чтобы сохранять фокусировку, and also then we can have a more rhythm to the practice. а кроме того поддерживать некую большую ритмичность практики. So if we find that we are, of course, getting caught up in the practice, getting emotional about the practice, Если мы замечаем, что мы вовлекаемся в практику, начинаем к практике эмоционально относиться, then often our breathing becomes very coarse. дыхание наше часто становится очень грубым. So then we're getting really mentally unbalanced as well. Мы также впадаем в большую умственную неустойчивость. So then, of course, one thing we can do is simply to stop that practice, И тогда одна из вещей, которые можно предпринять, просто остановить выполняемую практику and then just for a short time, just focus on the breath and allow the breathing to settle down. и на какое-то время сосредоточиться на дыхании, позволяя ему успокоиться. And then we can restart the practice. После чего мы можем возобновить исходную практику. And if we're conjoining this visualization with the breath, Если мы сопрягаем эту визуализацию с дыханием, again, to let the breathing flow naturally. опять же, дыханию нужно позволить двигаться естественно. And of course, unfortunately, if we can control something, Но, к сожалению, если у нас есть возможность что-то контролировать, we tend to always want to control it. мы склонны всегда это контролировать хотеть. Whether it's our breath or other people. Независимо от того, дыхание то наше или другие люди. And we know from our own experience when we try to control other people, it doesn't go very well. И мы по собственному опыту знаем, что попытки контролировать других людей обычно неудачно завершаются. Because we don't like it when people try to control us. Ведь нам не нравится, когда другие пытаются контролировать нас. So it's just in this practice, it's just a matter of letting go of that habit of wanting to control everything. Так что в этой практике суть состоит в том, чтобы отпускать привычку пытаться все контролировать. And so that can help us to get out of the idea of this wanting to control. Это может позволить нам освободиться от идеи о том, что все контролировать Just нужно. allow the breathing to flow naturally. Мы просто позволяем дыханию двигаться естественным образом. And actually, now as a generalization, И на самом деле, это уже обобщение, it's our wanting to control именно наше желание контролировать that makes us feel out of control. вызывает у нас чувство того, что мы лишены контроля. So if we can actually let go of wanting to control, Так что если бы нам удалось подлинно освободиться от желания контролировать, we'll feel much more in control. мы обладали бы гораздо большим чувством контроля. Anything else? Что-нибудь еще? Когда мы делали первые две практики, вот во время первой я почувствовала, когда мы представляли светящиеся шары и выдыхали светом на какого-то человека, я почувствовала, что в какой-то момент мне становится тяжело, потому что мне не хватает, я не знаю, какой-то энергии, я почувствовала какое-то опустошение внутри, когда пыталась его заполнить. А во время второй практики, наоборот, когда мы принимали, забирали, вдыхали дым из какого-то определенного человека, я почувствовала, что мне в районе сердца стало очень как-то тягостно, тяжело. И что я что-то сделала неправильно, что с этим делать? Когда мы выполняли первые две практики, в той части, где нужно было выдыхать, мне казалось, что энергии как-то не хватает, и возникало некое опустошение, а во второй, наоборот, при забирании возникало некое чувство тяжести. Что с этим можно сделать?
In the first two practices, when we were visualizing the sphere of light and breathing out, in the first practice I felt as if I was lacking some sort of energy, and because of that I felt void of something, lacking something. Whereas in the second practice, while trying to breathe in the black smoke, I felt a sense of uneasiness in the heart. Is there anything to do about that? Yes. And this goes back to this idea of cognitive fusion. Это нас возвращает к идее о когнитивном слиянии. And in fact, that's why with the compassion practice, I use this white light. Именно поэтому, на самом деле, я при описании этой практики сострадания использую этот образ белого света. Because more traditionally, and we're going to see this in the next session, Потому что более традиционный образ, и мы это увидим в следующей сессии, when we do this Tonglen practice, при выполнении практики Тонглен, that what we visualize is not a white light at the heart. состоит в визуализации не белого света в сердце. We visualize what's called our self-cherishing mind as a little black rock. А визуализация того, что мы называем себелюбивым настроем, в форме небольшого черного камня. And then when we imagine breathing in the smoke, И затем, визуализируя вдыхание дыма, then we imagine when the smoke touches the rock, they're both destroyed. мы представляем, что при соприкосновении дыма с этим камнем оба они уничтожаются. Because it's our willingness to take on others' suffering that destroys the self-cherishing mind. Потому что именно наша готовность забрать страдания других уничтожает себелюбивый настрой. But the reason I normally don't do this meditation in that way, Но причина, в силу которой я обычно эту медитацию в таком ключе не описываю, is because of our strong habit to identify on the negative. Состоит в нашей привычке, мощной привычке отождествлять себя с негативным. With cognitive fusion. В силу когнитивного слияния. So then when people visualize this black rock, И получается, что когда люди визуализируют этот черный камень, they tend to identify themselves with that. они склонны себя с ним отождествлять. When the smoke comes in, И когда дым входит, they identify with that. они отождествляют себя с ним. And then of course we become completely overwhelmed. И все это полностью задавливает. And often then people use this as some sort of like punishment. И люди часто используют это в качестве такого способа себя наказать. Because I'm a bad person, I need to punish myself with this suffering. Ведь я плохой человек, нужно наказать себя этими страданиями. So therefore I prefer to use the white light of the Buddha nature. Поэтому я предпочитаю описывать образ белого света, связанного с природой Будды, To help avoid that cognitive fusion on the negative. что помогает избежать этого когнитивного слияния с негативным. So when we're taking on the black smoke, Когда мы забираем черный дым and we feel uneasy, и чувствуем некую тяжесть, that could also be a good sign. это также может быть хорошим знаком. Because it's our selfish mind, self-cherishing mind, does not want to take on any suffering from anybody. Потому что именно наш эгоистичный, себелюбивый настрой не желает никаких страданий от кого-либо иного забирать. So of course our self-cherishing mind is feeling uneasy. Так что, разумеется, нашему себелюбивому настрою непросто, он чувствует отсутствие легкости. So it's this willingness to take on someone's suffering that actually destroys the self-cherishing mind. И именно готовность забрать страдания других уничтожает себелюбивый настрой. So that uneasiness can actually be a good sign that we're doing the practice properly and not just mechanically. Так что это чувство тяжести может быть на самом деле признаком того, что мы выполняем практику должным образом, а не просто механистично. But again, not to do the cognitive fusion and take on the smoke and identify with it. Но опять же, не следует совершать когнитивное слияние, забирая дым и себя с ним отождествляя. And use that somehow to punish ourselves because we're a bad person. И использовать это, чтобы каким-то образом себя понаказывать, потому что мы плохой человек. So, if you find using the black rock works better than the white light, that's fine. Если вы чувствуете, что вам лучше подходит образ черного камня, а не белого света, замечательно. So in the next session we're going to do a Tonglen meditation and then you can choose which mode you want to use. В следующей сессии мы выполним собственную практику Тонглена, и вы сами сможете выбрать, какой из образов использовать. And again,
because we tend to identify ourselves with the negative, И опять-таки, в силу того, что мы склонны отождествлять себя с негативным, we feel like we have low self-esteem then, мы чувствуем, у нас низкая самооценка, and I'm just a bad, hopeless person, я всего лишь плохой, безнадежный человек, and I've got nothing to give. да и дать-то мне, в общем-то, нечего. So then when we give out the light, И когда мы отдаем свет, because we're identifying with this bad, poor, hopeless me, поскольку мы отождествляем себя с плохим и несчастным, безнадежным «я», then it feels like there's nothing to give. кажется, что отдать-то, в общем-то, нечего. But again, sometimes the resistance to giving is a good sign. Но, опять-таки, иногда сопротивление даянию – это хороший знак. Because again, our self-cherishing mind doesn't want to give anything to anybody. Потому что, опять-таки, наш себелюбивый настрой не хочет никому ничего отдавать. So by imagining this giving to others, И представляя этот процесс отдавания другим, that can also reduce our selfish mind and the mind of increase the mind of cherishing others. мы опять-таки можем ослабить наш эгоистичный настрой и усилить настрой, что лелеет других. But again, if we can understand that this white light is symbolizing our Buddha nature, Но опять-таки, если нам удается осознать, что этот белый свет символизирует нашу природу Будды, the inner purity of our mind, внутреннюю чистоту нашего собственного ума, then at that level we can understand that the mind is limitless. на этом уровне нам удается понять, что ум безграничен. So then we can give without end. И мы можем отдавать бесконечно. One last quick question. And then Последний быстрый вопрос, и потом перерыв. Если в практике сострадания, легко вспоминать, как другие к тебе доброту проявляли, но собственных каких-то, я не могу вспомнить. Я не считаю себя злодейкой, прям. Что делать, если в практике сопереживающей радости легко вспомнить доброту, которую к тебе проявляли другие, но свою как-то не получается, хотя я не считаю себя такой уж прям злодейкой. What to do if in the practice of rejoicing, we find it easy to remember the positive acts of others, the kindness of others, but we are unable, as it was in my case, to remember any acts of kindness from our own side, even though I don't consider myself to be a particularly evil person. And that is again, the reason for that is not because we've never done any acts of kindness. И причиной тому опять-таки не то, что мы никогда не совершали никаких актов доброты. But again, it's often the case in our modern society that they tell us that to rejoice in those things is not good. А то, что нам в современном обществе говорят, зарадоваться всем этим вещам – это дурно. So we never really bring them to mind. Так что мы никогда эти вещи и не вспоминаем. And so we forget about them. И забываем их. That's why actually it's important to do this practice so that we can start to remember those acts of И kindness. потому-то важно заниматься этой практикой, чтобы удавалось вспоминать эти акты доброты, So that we can rejoice in them чтобы можно было им порадоваться, and we can have a balanced view of ourselves и у нас сформировалось бы уравновешенное представление о самих and себе. not this idea that I'm never kind to anybody. А не эта идея о том, что я никогда никому добра и не бываю.